The truth revealed, that morning there was a boy named Abdul. He is a dutiful son to his parents. Every morning before going to school, Abdul always helps his mother, Asai, to clean the house. When Abdul was cleaning the house that morning, suddenly an earthquake occurred. The earthquake was strong enough that several photo frames fell. Abdul took cover under the table in his mother's room. When the earthquake was over, Abdul came out from under the table and immediately corrected the fallen frames. When cleaning, Abdul found there was a broken frame that contained a photo of him when he was a baby, and there was writing on the back of the photo. The writing reads, "Please take care of my son. He was born in the ABCS hospital. His name is Abdul Abjalan." Then Abdul fell backward as if he couldn't believe it. Abdul then burst into tears, suspecting that he was not the biological child of his current mother. Abdul then stammered to meet his mother, who was cleaning the garden. Then he stammered, also asked his mother, "Mom, what does the writing on the back of this photo mean? Am I not your biological child?" His mother was shocked, but then calmed down, trying to calm herself, and told Abdul to sit beside her. Abdul sat beside his mother with teary eyes. Mrs. Asai also told Abdul that it was true that Abdul was not the biological child of Mrs. Asai but the biological child of her friend Mrs. Asai. Bu Asai's friend is named Sidi. Abdul seemed sad and disappointed why he had not been informed of this earlier. Ibu Asai also replied that it was not time for Abdul to know all this because he might be depressed. Abdul was trying to hold back the tears that had reached the corners of his eyes. Asai immediately wiped her tears. Abdul then asked where his biological mother was. Ibu Asai also replied that Abdul's biological mother had gone abroad. Abdul also asked why his mother left him. Ibu Asai also answered by telling a story from the beginning. Ibu Asai and Ibu Sidi have known since they were little. "Our house is next door." Ibu Asai often plays at Ibu Sidi's house and vice versa. They are close until they are adults and have their own husbands. Ibu Asai was the first to marry and Ibu Sidi followed her 4 years later. During those 4 years, Ibu Asai had no children at all. Meanwhile, Sidi already has a child 1 month after marriage. But there was sad news a few days later. Sidi's husband died in a motorcycle accident. Sidi was sad and had a hard time getting up from the incident. Sidi also only works as a housewife. So she has to find work on her own after her husband is gone. Sometime later, Mrs. Sidi got a job. She works as a housemaid in the house of an oil businessman. The oil entrepreneur is 35 years old while Mrs. Sidi is only 25 years old. Because the businessman was looking for a life lover and it was not good to be single for long, he asked Mrs. Sidi to be his wife. Bu Sidi couldn't refuse either because she needed money for her child and she wanted to live a prosperous life too. They were finally married with Mrs. Sidi's pregnancy condition, which was up to 6 months. After marriage, her husband felt that the child in Mrs. Sidi's womb was very disturbing her relationship with Mrs. Sidi. Finally, when Bu Sidi was about to give birth, her husband immediately asked her to go abroad and leave the baby here, otherwise the husband would ask for a divorce. Finally, because of coercion after giving birth, Mrs. Sidi immediately wrote this letter to Mrs. Asai. After that, Mrs. Sidi went abroad and there is no news until now. Mrs. Asai, after receiving the letter, immediately took the baby and intended to meet Mrs. Sidi. However, because Mrs. Sidi could not be contacted, Mrs. Asai gave up her intention and took care of the baby. Abdul has been cared for by Bu Asai since he was a child until now. Mrs. Asai loves Abdul like Mrs. Asai's own child. After hearing the story, Abdul hugged Mrs. Asai and thanked her for taking care of her so far. Until he was able to ride a motorbike, sweep, mop, and do many things. Even Abdul is now in first place in his class and has many medals as a result of him winning various competitions at regional, national, regional and international levels. Abdul also no longer feels sad. Even though Abdul is not the biological child of Ibu Asai, Abdul still thinks that Bu Asai is his biological mother and still loves him as before. It is indeed difficult for Abdul to accept the fact that Abdul is not the biological son of Mrs. Asai,
But that is how it is, and for Abdul, this is something to be grateful for, because whatever it is, it must be the best thing given to him by the Almighty. Abdul then was not sad anymore. She wiped her tears, straightened herself, and smiled in the satisfaction that the truth was now revealed. He also said in his heart, "Thank God, thank Mother Asai, thank Mother Sidi, and thank you, Father." He also resumed his activities. He didn't replace the photo from the frame because it was Dhamma. Sự thật được tiết lộ, sáng hôm đó có một cậu bé tên là Abdul. Anh là một người con hiếu thuận với cha mẹ. Mỗi sáng trước khi đến trường, Abdul luôn giúp mẹ, bà Asi, dọn dẹp nhà cửa. Khi Abdul đang dọn dẹp nhà cửa vào sáng hôm đó thì bất ngờ một trận động đất xảy ra. Trận động đất đủ mạnh khiến một số khung ảnh rơi xuống. Abdul lấy núp dưới gầm bàn trong phòng mẹ mình. Khi trận động đất kết thúc, Abdul bước ra từ gầm bàn và ngay lập tức sửa lại những khung hình bị rơi. Khi dọn dẹp, Abdul phát hiện có một khung bị vỡ có chứa bức ảnh của anh khi anh còn là một đứa trẻ và có dòng chữ ở mặt sau của bức ảnh. Văn bản viết: "Xin hãy chăm sóc cho con trai tôi, nó được sinh ra tại bệnh viện ABCS, tên nó là Abdulin." Sau đó, Abdul ngã ngửa ra sau như thể anh không thể tin được. Abdul sau đó đã bật khóc vì nghi ngờ mình không phải là con ruột của người mẹ hiện tại. Sau đó Abdul lắp bắp gặp mẹ mình đang dọn vườn. Rồi anh cũng lắp bắp hỏi mẹ: "Mẹ ơi, chữ viết đằng sau tấm ảnh này có ý nghĩa gì? Con không phải là con ruột của mẹ sao?" Mẹ của anh đã bị sốc, nhưng sau đó bình tĩnh lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân, và bảo Abdul ngồi bên cạnh bà. Abdul ngồi bên mẹ với đôi mắt ngấn lệ. Bà Asi cũng nói với Abdul rằng đúng là Abdul không phải là con ruột của bà Asi mà là con ruột của bạn bà Asi. Bạn của Bu Asi tên là Siti. Abdul có vẻ buồn và thất vọng tại sao anh không được thông báo về điều này sớm hơn. Bu Asi cũng trả lời rằng không phải lúc để Abdul biết tất cả những điều này vì anh ấy có thể bị trầm cảm. Abdul cố kìm những giọt nước mắt đã trào ra khóe mắt. Asi ngay lập tức lau nước mắt. Abdul sau đó hỏi mẹ ruột của mình ở đâu. Bu Asi cũng trả lời rằng mẹ ruột của Abdul đã ra nước ngoài. Abdul cũng hỏi tại sao mẹ anh lại bỏ rơi anh. Bu Asi cũng trả lời bằng cách kể một câu chuyện ngay từ đầu. Bu Asi và Bu Siti quen biết từ khi còn nhỏ, nhà chúng tôi ở ngay bên cạnh, Bu Asi thường chơi ở nhà Bu Siti và ngược lại. Họ thân thiết cho đến khi trưởng thành và có chồng riêng. Bu Asi là người kết hôn đầu tiên và Bu Siti theo cô 4 năm sau đó. Trong suốt 4 năm đó, Bu Asi không hề có con. Trong khi đó, Siti đã có con 1 tháng sau khi kết hôn. Nhưng có một tin buồn: vài ngày sau đó, chồng của Siti đã qua đời trong một vụ tai nạn xe máy. Siti rất buồn và rất khó vực dậy sau vụ việc. Siti cũng chỉ làm nội trợ nên cô phải tự tìm việc sau khi chồng mất. Một thời gian sau, bà Siti có việc làm. Cô làm giúp việc trong ngôi nhà của một doanh nhân dầu mỏ. Doanh nhân dầu mỏ năm nay 35 tuổi trong khi bà Siti mới 25 tuổi. Bởi vì doanh nhân đang tìm kiếm một người tình và không thể sống độc thân được lâu, anh ta đã yêu cầu bà Siti làm vợ. Bu Siti cũng không thể từ chối vì cô cần tiền cho con và cô cũng muốn có một cuộc sống sung túc. Cuối cùng họ cũng nên duyên vợ chồng với tình trạng thai nghén của bà Siti đã được 6 tháng. Sau khi kết hôn, chồng cô cảm thấy đứa con trong bụng bà Siti khiến mối quan hệ của cô và bà Siti bị xáo trộn. Cuối cùng, khi Bu Siti sắp sinh, chồng cô lập tức yêu cầu cô đi nước ngoài và bỏ đứa bé ở đây nếu không người chồng sẽ đòi ly hôn. Cuối cùng, vì bị ép buộc sau khi sinh con, bà Siti đã viết ngay bức thư này cho bà Asi. Sau đó, bà Siti đi nước ngoài và đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Bà Asi sau khi nhận được thư đã lập tức bế cháu bé và có ý định gặp bà Siti. Tuy nhiên, do không liên lạc được với bà Siti nên bà Asi đã từ bỏ ý định và chăm sóc cháu bé. Abdul được Bu Asi chăm sóc từ khi còn nhỏ cho đến nay. Bà Asi yêu thương Abdul như con ruột của bà Asi. Sau khi nghe câu chuyện, Abdul đã ôm chầm lấy bà Asi và cảm ơn bà đã chăm sóc mình từ trước đến nay. Cho đến khi có thể đi xe máy, quét rác, lau nhà và làm được nhiều việc, Abdul hiện đang đứng nhất lớp và giành được nhiều huy chương nhờ chiến thắng ở các cuộc thi cấp khu vực, quốc gia, khu vực và quốc tế.
Abdul cũng không còn cảm thấy buồn mặc dù Abdul không phải là con ruột của yêu Bu Asi, Abdul vẫn nghĩ Bu Asi là mẹ ruột của mình và vẫn yêu thương mình như xưa. Quả thật rất khó để Abdul chấp nhận sự thật rằng Abdul không phải là con ruột của bà Asi. Nhưng sự việc là như vậy và đối với Abdul, đây là điều đáng phải biết ơn vì dù là gì thì đó cũng phải là điều tốt nhất. Được ban cho anh ta bởi đấng toàn năng. Abdul sau đó không còn buồn nữa. Cô lau nước mắt, đứng thẳng người và mỉm cười hài lòng vì sự thật giờ đã được phơi bày. Anh cũng nói trong lòng cảm ơn Chúa, cảm ơn mẹ Asi, cảm ơn mẹ Siti, và cảm ơn bố. Anh ấy cũng đã tiếp tục các hoạt động của mình. Anh ấy đã không thay thế bức ảnh khỏi khung bởi vì nó đã chết tiệt.